moment with Mincha. If everyone can come in and start to take a seat, we're going to begin soon. Oh my God. What's going on? Shana Toiva, Khatimat Toiva. Same way. You're good. How is your mobile friendly? I'll be here tomorrow. Clean up the holiday table.
If I could ask everyone to take their seat and grab a machzor, we're going to begin. We're going to begin with the mincha or afternoon service. We have to start it before sundown, which is right about now. So if everyone could turn to page 431, page 431, we begin with Ashrei, led for us, someone who's observing his father's yard site today, who finished just before sunset, and we're honored to have him up here, a mensch, a great guy, Dr. Robert Garfield. Ashrei Shrevetecha Ojalu Chasela Ashrei Ham Shekachalo Ashrei Ham Tila Ladrin Remkalam Tilat Anai Deber Pi V'Rechol Basar Shem Kachol Olam Ba'ed V'Anachnu Nevarech Yam Et HaBe'ed Olam Hallelujah Page 432. Yikadal v'yikadash meraba ba'amad yivrachirutei v'emlech malchutei b'chayechonu v'yemechonu b'chayedcho be'Yisrael b'agalah b'zman kariv v'imru amen Yehi shmei rabba mevarach le'olam olmei almaya Yiparach v'yishtabach v'yipar v'tramam v'naseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei t'kudsha b'recho Leila mikol berchata v'shirata tushbechata v'nechmata damiram be'alma v'imru amen. We rise for the mincha, page 433. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elahei Avoteinu Elahei Abraham, Elahei Yitzchak, v'Elahei Yaakov, Elahei Sarah, Elahei Rivka, v'Elahei Rachel, Elahei Leah Ha'el Hagidol Ha'gibor v'Nara El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Kanei HaKol Zercher Chasdei Avod v'Imaor U'Mevi Goel v'nei v'neihem L'man Shmo B'Ahava Zachreinu L'Chayim Melech Hafetz B'Chayim V'Chadveinu B'Sefer HaChayim L'mancha Elohim Chayim Melech Ozer Fokedu Moshiel Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Atah Gibor L'Olam Adonai Mechayim Etim Et Harav L'Oshia Mechalkel Chayim B'Chesed Mechayim Etim B'Rachmim Rabim Somech Noflim V'Rofech Cholim U'Matir Asurim Mekayim Emunato L'Shnei Afar Michamocha Ba'al Gvorot Amidom Melach Melech Me'minu Mechayim Atzmeach Yeshua Mi chamocha avarachamim zochei yitzrav l'chayim barachamim v'ne'emanat halachayot meitim baruch atah Adonai mechayei hameitim. Nekadesh et shemcha ba'olam k'shem shemakshim eto b'shmei marom k'katov v'yanaviacha v'kara zeh el zeh v'yamahar. Kadosh, 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 Hanai Tzval Mochel Haaretz Kvodo, L'matam Baruch Yomeru. Baruch Kvod Adonai Mimkomod, V'rei Katshecha Katuv Le'mor. Yimloch Hanai L'olam, L'hayach Tzion L'dor V'dor, Hallelujah, L'dor V'dor Nagi God Lechal, Netzach Nitzchim Tushakha, Nakdish, Yivchacha, Lehen Mepino Le'emush L'olam V'ed, Kiel Melchadov Kadosh Atah Baruch Atah Adonai HaMelech HaKadosh. Read down solidly in the Hebrew or the English through the middle of page 441. Again, please include all the words of page in the Hebrew and the English. The special section that we're going to recite about Yom Kippur, not just tonight, it's going to be Dewey, but the confessional section. But it begins tonight just before sunset.
Yikadal v'yikadash meraba, ba'amad v'rachirite v'yamlech malchute, b'chai echonu v'yamechonu, b'chai yedechol beit Yisrael, b'agalab zman karivim ramein. Yehi shmei rabba, mevarach le'lam al me'amaya, yitbarach v'yishtabach v'yitparach shma minaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei tekut shabrecho, leila mikol birchata v'shirata, tushbechata v'nechmata, damiram ba'almavim ramein. Tekabel tzloton v'aton d'chol Yisrael, kadam avohondi b'shmaya v'imru amen. Yehi shalom arba min shmaya v'chaim aleinu v'al Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mramav, hu yaseh shalom aleinu v'al Yisrael v'imru amen. Aleinu l'shabech l'adon hakol, l'atei gedula l'yotzer breshit, shelo asanu kigoyei haratzot, v'lo samanu k'mishpachot hadama, shelo sam chelkenu kahem, v'gor aleinu kechol hamonam, v'anachnu korim, u'mishtachavim u'modim, lifnei melech malchei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Shehu Noteh Shamayim v'Yosed Haaretz, U'Moshav Yikaro B'Shamayim Ima'al, U'Shchinatu Zo, Begav Hei Meromim, Hu Eloheinu Einod, Emet Malkeinu Efes Zulato, Kakatu b'torato v'yadata hayom v'hashevota levavecha ki Adonai hu Elohim b'shamayim ima'al v'al haaretz mitachat enod Okay, Nikabel Khananai Leno. Kakatu b'dar techad anayim lach le'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai le'melech al kol haaretz. Bayom hahu, yeh Adonai echad, u'shemo echad, Mourner's Kaddish, page 443. Yitkadal v'yitkadash shmei rabbah, Be'alma divrach irtei v'yamlich malchutei, B'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, B'agala b'zman kariv imru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'lam olmei almaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yitalev v'yithalal shmei dekudsha b'richu. Leila mikol birchata v'shirata, tushbechata v'nechmata, damiram be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shmaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Thank you very much, Dr. Garfinkel. I'm sure your mother was incredibly, and is incredibly proud of you. These Sifrei Torah Sfardim are being brought in from the chapel, and as I mentioned, we're going to invite all trustees up to the Bima. I guess everyone arrived, we've got to open the ark. We're going to invite all trustees to join us on the chapel, in front of the ark as we open the ark, and we take out all the Torah scrolls. You can turn to page 204 in your Machzorim, page 204. We're about to begin the Kol Nidre service. Some people say, according to legend, this service dates back to the Conversos
in medieval Spain who were forced to convert under compulsion, but held on to their Jewish faith, at least internally. We know historically that the Kol Nidre service dates back far longer than that, but what's interesting about the conversos, and one thing I want us to think about before we begin Kol Nidre, before we begin the processional which precedes it with all the Torah scrolls, is that the conversos were people who throughout history, for generations, outwardly they were Christian, but internally they were Jewish. To the best of their ability, they kept their Judaism, at least in secret, for as long as they were able. And you hear stories, decades and generations, sometimes centuries later, of people in Latin American countries who light candles every Friday evening at sunset and don't know why, because that was a great grandparents' tradition. Today, for the most part, thankfully, and hopefully this will still be the case in 57, 84 and ahead, outwardly, we are Jewish, right? We can keep our Judaism. For the most part, we have nothing to fear, thankfully. It should be that way, Kinahara, forever. But then we have to also ask ourselves, internally, what are we? Are we keeping our Judaism? I'd like to remind us that we begin now, page 204, in the middle of the page with Or Zaru L'Tzadik L'Shrei L'Simcha. A light is sown for the righteous, and for those who are upright in their hearts, there is happiness. We're going to open up the ark, we're going to take out the Torah scrolls, and the trustees will begin the processional around the sanctuary before the cantor begins the official chanting of the Kol Nidre service at the top of page 205. Anu
Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 la lai 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 la lai 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 lai. Put it here. Na 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 nu. Tzedakah v'chesed. Aseh imanu tzedakah v'chesed v'hoshienu. Avinu malkeinu. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אליך ונע חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. I'm going to ask everyone to remain standing for the next few minutes. On the top of page 205, the Chazan is going to chant Kol Nidrei service. Kol Nidrei means all our vows. He chants it 3 times fully. Some say 3 times so even latecomers will hear it chanted at least once. Some say 3 times in order to increase the dramatic effect of this evocative plea. And some say 3 times because in the Talmud, 3 has the power, the significance of actually prescribing a legal formula. If you say something 3 times, do something 3 times, it's pronounced, it's official. Top of page 205, let's give our full, undivided attention and our spiritual support to our Chazan, Kevin Yossi Kalavati. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתפללים להתפלל עם העבריינים על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה אנו מתירים להתפלל עם העבריינים על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. 205 כל נדרה ושרה וחרמה וכינויה
וכינוסי ושבועות לנדרנה בדי השתבנה בדי אחרימנה בדי אסרנה הנפשתנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו הבא עלינו לטובה כולו נכרתנה בהון כולו יהון שרון שבי together שבי ביתין בטלין ומבוטלים לא שרירין ולא קיימין נדרנה לא נדרה והסרנה לא אסרה ושבועתנה לא כל נדרה ועשרה וחרמה וקונומה וכינויי וכינוסי ושבועות דיני דרנה בדי השתבנה בדי אחרימנה בדי אסרנה הנפשתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו הבא עלינו לטובה כולהון הכרתנה בהון כולהון יהון שרון together שבי שביתין בטלין ומבוטלין לא שרירין ולא קיימין נדרנה לא נדרה וסרנה לא אסרה ושבועתנה לא שבו כל נדרה וסרה וחרמה וקונומה וכינויי וכינוסי ושבועות דיני דרנה בדי השתבנה בדי אחרימנה בדי אסרנה הנפשתנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו הבא עלינו לטוב כולהון הכרתנה בהון כולהון יהון שרון. It's the last one. Let's try to sing together. שביקים
שביתין, בטלין ומבוטלין, לא שרירין ולא קיימין, נדרנה לא נדרה, ואסרנה לא אסרה, ושבועתנה לא שבון. ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל עם בשגגה. ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל עם בשגגה. ונסלח לכל עדת בני ישראל וכל הגר בתוכם, כי לכל עם בשגגה. סלח נא לעוון הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, ושם נאמר, let's be said together, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. We're going to continue at the top of page 207. The ark is closed, but please remain standing for the time being, especially as the two Sephardi Torah scrolls have to be returned to the chapel. I also want to say, as I stand here before the ark on this holiest night of the year, confess and admit to all of you that AI and ChatGPT had absolutely nothing to do with the singing, the preaching, the teaching, and the speaking of this service. It's 100% the clergy. Promise you unequivocally, no lies. We continue now at the top of page 207 with our call to worship, the Baruch Hu. Hi, lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, lai, la, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Baruch Hu את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד. You may be seated. We continue middle of page 207. מביא יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני. היי לי 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 Lai, 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 lai. Hai, lai, 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 lai. Amarim varavim. Avat olam b'tisam chavta. Any children in the main sanctuary who want to join the cantor up on the bima, whether you just had your bar mitzvah or you still haven't yet had your b'nai mitzvah, he would love your help with the Shema, which we're going to come to in the middle of page 208. So please don't be afraid to join him on the bima.
You may even get community service credit, who knows? כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה ואהבתך תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל מאודך והיו הדברים אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. בחיים שמעות ישמעו מצוותיי. למען יבואו עמכם יום בניכם האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם שרוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. אמת. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך וכאן לפני משה זה לי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאולו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל השכיבנו אבינו לשלום. פרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים כי ביום הזה יכפר לכם ותעלתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. We rise middle of page 212. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגאלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמרה במבוא לעולם ולעולמי עולמיה יתברך
יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, דמירן מעולמה, ואמרו Amen. We daven the Amidah, the standing portion of the service, silently in the Hebrew or the English from pages 213 through page 223. As always, I encourage you to recite the words on the page in the Hebrew or the English. But if there are personal prayers, thoughts, reflections you want to offer for yourself, for your family, for the world at large, please by all means feel free. As Yom Kippur has officially begun, the holiest night of the year, it's a most advantageous time to do so.
In a moment, we're going to open the Ark on the top of page 223 for one of the first Piyutim we're going to sing this evening. Piyutim are additional poems, often written in acrostic and alphabetical order, but not always. They were composed mostly in the Middle Ages, and they're very plentiful on the high holidays. We generally open the Ark every time we recite a Piyut because it's something special. So as long as the Ark is open, I know it's difficult, but if you can remain standing every time we open the Ark, please do so. Top of page 223, and don't be afraid to join the Chazan for singing. He likes that with Ya'aleh. You just take my word from my mouth, Rabbi. We are at 8 teams, so exactly, I want to hear all of you singing with me, please. It's very simple. Ya'aleh tachnunenu me'erev ויבוא שבתנו מבוקר ויראה רינוננו עד ערב ויראה רינוננו עד ערב יעלה קולנו מערב ויבוא צדקתנו מבוקר ויראה פדיוננו ויראה פדיוננו עד ערב יעלה עינוינו מערב ויבוא סליחתנו מבוקר ויראה נקתנו ויראה נקתנו עד ערב יעלה מנוסנו מערב ויבוא למענו מבוקר ויראה כיפורנו ויראה כיפורנו עד ערב יעלה אישנו מערב ויבוא טהרנו מבוקר ויראה חינוננו עד ערב ויראה חינוננו עד ערב יעלה זיכרוננו מערב ויבוא ויעודנו מבוקר ויראה הדרתנו ויראה הדרתנו עד ערב יעלה דופקנו מערב ויבוא גילנו מבוקר ויראה בקשתנו ויראה בקשתנו עד ערב יעלה ענקתנו מערב ויבוא אליך מבוקר וירבוא אליך מבוקר ויראה אלינו עד ערב. We continue at the top of page 224. If you want to be seated, you can, but it's only for the time being, I warn you. שומע תפילה עדיך כל בשר יבוא כל בשר ישתחוות לפניך אדוני יבוא להשתחוות לפניך אדוני ויכבדו לשמך לכו נרנן לאדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו אשר לא הים והוא עשהו ביבשת ידיו יצרו אשר בידו נפש כל חי ברוח כל בשרי. We rise once again as the ark is going to be open at the top of page 225. I have a confession to make. This is one of my favorite Piyutim poems, especially the way the cantor sings it. Haneshama lach, your soul. הנשמה לך והגוף פולח חוסה חוסה על המלאך הנשמה לך והגוף שלך אדוני יעשה למען שמך אותנו על שמך אדוני עשה למען שמך בעבור כבוד שמך כי אל חנון ורחום שמך למען שמך אדוני וסלחת לעווננו
כי רב הוא. We continue in the middle of page 226. כיום ורד אדוני בנם, תתייצב על פשע ותחיה שם, כיום ויתייצב עמו שם, תאזין שבתנו, תקשיבנו מאמר, כיום יקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, רחום, ערך, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. Please join in. אדוני, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, Verav Chesed Ve'emet, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. One more time. אדוני, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאת ונקה, וסלחת לעווננו ולחטאותינו ונחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. כי אתה אדוני טוב וסלח, ברב חסד, ברב חסד לכל קוראיך. On page 227 now, we have the piyut, or the poem, Ki hine kachomer, for we are like clay in your hands, likening God to the divine physical creator. We're going to try something this year, the cantor and I, where we're going to have him do the first paragraph in Hebrew, then we're going to respond in English on the left side of the page. Then he's going to do the next paragraph in Hebrew. We're going to respond the next paragraph in English. So Hebrew, English, Hebrew, English. Besides giving the cantor just a moment to breathe, it also gives us an opportunity to actually say the words, or at least a translation or approximation of what he's chanting, which is really a very beautiful and poignant poem. כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כן אנחנו בידך חסד נוצר, להברית הבט ואל תפן ליצר. The left side of the page. As clay in the hand of the potter, who thickens or thins it at will, so are we in your hand, guardian of love. Recall your covenant, do not heed the accuser. להברית הבט ואל תפן ליצר, כי הנה כאבן ביד המסתת, ברצותו אוחז וברצותו מקטט. כן אנחנו בידך מחיה וממוטט, להברית הבט ואל תפן ליצר. As stone in the hand of the mason, who preserves or breaks it at will, so are we in your hand, God of life and death. Recall your covenant, do not heed the accuser. להברית הבט ואל תפן ליצר, כי הנה כגרזן בידה חרש, ברצותו דיבק לאור וברצותו פרש. כן אנחנו בידך תומך אני ורש, להברית הבט ואל תפן ליצר. As iron in the hand of the blacksmith, who forges or draws it at will, so are we in your hand, support of the poor. Recall your covenant, do not heed the accuser.
להברית הבט ואל תפן ליצר, כי הנה כהגה ביד המלאך, ברצותו אוחז וברצותו שילח, כן אנחנו בידך אל טוב וסלח, להברית הבט ואל תפן ליצר. As the helm in the hand of the sailor who holds the course or abandons it at will, so away in your hand, good and forgiving God, recall your covenant, do not heed the accuser. כי הנה כזכוכית ביד המזגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג, כן אנחנו בידך מוכל זדון ושוגג, להברית הבט ואל תפן ליצר. As glass in the hand of the glazer, who shapes or melts at will, so away in your hand, partner of sin and transgression. Recall your covenant, do not heed the accuser. להברית הבט ואל תפן ליצר, כי הנה כיריעה ביד הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מעקם, כן אנחנו בידך אל כנו ונוקם, להברית הבט ואל תפן ליצר. As cloth in the hand of the draper, who drapes or twists it at will, so away in your hand, righteous God, recall your covenant, do not heed the accuser. להברית הבט ואל תפן ליצר, כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף, כן אנחנו בידך ממציא למזור טרף, להברית הבט ואל תפן ליצר. As silver in the hand of the smelter, who alloys it or refines it at will, so away in your hand, healer of wounds, recall your covenant, do not heed the accuser. להברית הבט ואל תפן ליצר. We continue at the top of page 229 as we're about to recite once again the 13 divine attributes of God, the Yud Gimel Widot, top of 229. אל מלך חושב הכיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחה על עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחוטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא קראתם תגמול, הורית לנו למות 13, זכור לנו ברית 13, כמו שהודעת לנו מקדם, כמו שכתוב, וירא אדוני בענה ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא, ונקה אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד ואמת, נושא חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא. One more time, little bit loud. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erev Apayim, Ve'achesed Ve'emet, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאת ונקה, וסלחת לעווננו ולחטאותינו ונחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד לכל קוראיך.
We continue at the top of page 232. If you want to be seated again for the moment, you can, but I warn you, it's only momentarily, because in the middle of the page, we could come to once again the 13 divine attributes of God in just a moment. So we are going to be opening up the ark again. אל מלך יושב בכיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מכל לבנות עמו, מעביר ראשון ראשון, מעבר מחילה לחטאים מסרה הפושעים, עושה צדק קודם כל בשר ורוח, לא קראתם תגמול, אל הורית לנו למות 13, זכור לנו יום ברית 13, כמו שהודעת לנו מקדם, כמו שכתוב בארץ אדוני בענן, ויתעצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. We rise as the ark is opened, middle of page 232. The third time we're reciting the divine attributes of God, the 13 divine names that Moses recited in order to assuage God's anger at the Israelite nation. ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני. Erev Berav chesed ve'emet. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, בחטאת ונקה, אדוני. נושא עוון ופשע, בחטאת ונקה, אדוני. Adonai, El Rahu Bechanun, ערך אפיים, Berav chesed ve'emet. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, בחטאת ונקה, וסלחת לעווננו ולחטאותינו ונחלתנו. סלח לנו אבינו כי מחל לנו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח, ברב חסד ולב חסד כל קוראך. סלח לנו עוון הזה כגודל חסדך, וכאשר נשאת לעם הזה מצרים ועדנה, ושם נאמר, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. We continue in the middle of page 233 for Shema Koaleinu. The cantor is going to recite the Hebrew verses in the middle of the page in the bold face, and then we're going to respond with the English in the corresponding page 233, Hebrew, English, Hebrew, English. שמע קולנו, אדוני אלוהינו, חוס ורחם עלינו. Hear our voice, Adonai, our God. Be kind and have compassion for us. Willingly and lovingly accept our prayer. קבל ברחמים וברצון את תפילתנו, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Turn us toward you, Adonai, and we will return to you. Make our days seem fresh as they once were. אל תשליכנו מלפניך, ברוח קודשך אל תיקח ממני. Do not cast us away from you. Take not your holy presence from us. אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו. Do not cast us away as we grow old. Do not desert us as our energy wanes. The ark is closed, but again, it's just momentarily, so you might want to remain standing. We continue in the top of page 234 for Ki Anu Amecha, for we are your people.
So this song, I'm sure you know it. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Anu amecha ve'ata Eloheinu, anu ve'ata avinu, anu avdecha ve'ata Adoneinu, anu ke'alecha ve'ata kechelkeinu. Lai, lai. Lai, 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 lai. Anu nachlatcha ve'ata goraleinu, anu einu, anu Yotzreinu. Lai, 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 lai. Anu rayatcha ve'ata dodenu, anu amecha, anu ve'ata mami. Let's speed up. Lai, 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 lai. Anu amecha ve'ata Eloheinu, anu banecha ve'ata avinu. אנו עזי פנים ואתה רחום וחנון, אנו קשה עורף ואתה ארך אפיים, אנו מלא עוון ואתה מלא רחמים, אנו ימינו קצה עובר ואתה ושנותיך לא יתאמו. אלוהינו ואלוהי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלה מתחינתנו, שאנחנו עזי פנים וקשה עורף לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, אבל אנחנו אבינו חטאנו. היי, לי, לי, לה, 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 לי, 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 לה, 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 לי, לי, לי. אשם בגדנו, גזענו, דיברנו דופי. היי, היי, היי. לה, 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 לי, לי, לי. הבינו בהירשנו, זהדנו, חמסנו, טפלנו שקל, איי, איי, איי. לה, 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 יעצנו רע. לחצנו, מרדנו, ניעצנו, שררנו, אבינו, פשענו, צררנו, קישינו עורף, איי, איי, איי. רשענו, תיעבנו, טעינו, תיטטנו, again, לי, la 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 hi la 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 la. I hope tomorrow you're going to be sing better because now you just finished to eat. Well, if you feel that way, Cantor, we can keep them here. You know, we don't have to let them go. It's not like they're going home to dinner. Yes. Speaking of forgiveness, right? So we continue at the top, page 237. That was the short list of confessional.
Now we have on page 237, it's one of the last things we do, but it's the long list of confessional where we also beat our hearts. The chorus can be found in the bold. V'al kulam Elohas slichot slach lanu mechal lanu kafer lanu. That for all these things, O God of forgiveness, forgive us, atone for us, pardon us. And, we beat our hearts as well, a sign of contrition physically as well as emotionally. But this is an opportunity to redeem ourselves and also to join in with the chazan in singing the chorus. ועל כולם אלוה סליחות סלח מחה כפר לנו again ועל כולם אלוה סליחות סלח לנו על חטא שחטאנו לפניך באורס ומרצון, על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב, על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת ומרמה, על חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתיים, על חטא שחטאנו לפניך בגילוי הערות, על חטא שחטאנו לפניך בגילוי ובסתר, על חטא שחטאנו לפניך בדעת ומרמה, על חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה, ועל slichot, slach lanu, mechal lanu, kaper lanu. על חטא שחטאנו לפניך בנועת רע, על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב, על חטא שחטאנו לפניך בבידת זנות, על חטא שחטאנו לפניך בבידוי פה, על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים, על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה. ועל כולם אלוה סליחו סלח לנו מכל לנו כפר לנו על חטא שחטאנו לפניך בחוזק יד, ועל חטא שחטאנו לפניך בחילול השם, על חטא שחטאנו לפניך בתרומת שפתיים, על חטא שחטאנו לפניך בטיפשות פה, על חטא שחטאנו לפניך ביצר רע, ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים. ועל כולם אלוה סליחות סלח לנו מכל לנו כפר לנו על חטא שחטאנו לפניך בכחש ובכזב, על חטא שחטאנו לפניך בכפת שוחד, על חטא שחטאנו לפניך בלצון, על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע, על חטא שחטאנו לפניך במשא ומתן, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה, על חטא שחטאנו לפניך בנשך ומרבית, על חטא שחטאנו לפניך בנטיית גרון, על חטא שחטאנו לפניך בשיח שפתותינו, על חטא שחטאנו לפניך בסיקור עין, על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, על חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח. ועל Middle of 238 אלוה סליחות סלח לנו מכל לנו כפר לנו על חטא שחטאנו לפניך בבדיקת עול, על חטא שחטאנו לפניך בפלילות, על חטא שחטאנו לפניך בצטיית רע, על חטא שחטאנו לפניך בצרות עין, על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש, על חטא שחטאנו לפניך בקשיות עורף, על חטא שחטאנו לפניך בריצת רגליים להרע, על חטא שחטאנו לפניך ברכילות, על חטא שחטאנו לפניך בשבועת שווא, על חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם, על חטא שחטאנו לפניך בתשומת לב, ועל חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב. One last time. ועל כולם אלוה סליחות סלח לנו מכל Come in here, come in here. לנו. The ark is closed. If you'd like to be seated for the moment, you can. But I'd like to ask, I want to try something on page 240. This is one of my favorite prayers. And we never have done it in the past because I don't know why, but it is a quick encapsulation of Jewish history. So I'd like to try it all with you on page 240 on the left side of the page in English. Under the little red bet, may the one who answered
I'll read on the left side of the page, and if everyone can respond, the cantor has his helpers, but sometimes I'd like assistance from all of you. On the right side, in the italics in the red, Hu Ya'anenu means he answered us. Okay, so let's begin on page 240. The response is just Hu Ya'anenu. May the one who answered, Sarah, pass the time of her youth. Perfect. Abraham on Mount Moriah. Isaac, their son, bound on the altar. Rebekah, as her son struggled within her. 243. Jacob at Bethel. Leah and her loneliness. Rachel, desperate for a child. Joseph, abandoned in prison. The Hebrew midwives as they stood at the birthing place. Yocheved, having faith on the bank of the Nile. The people Israel on the shores of the sea. Moses standing on the slopes of Sinai. Miriam with her well of water. Aaron offering incense to God. Pinchas seeking his place above the crowd. The daughters of Zelophehad standing their ground. Hu Ya'anenu. And those who are righteous, upright, decent, and compassionate answer us. And I ask you to please rise, page 243, as the ark is opened for the last time this evening with Avinu Malkeinu, our Father, our Sovereign. And the cantor will be assisted by Ken Kraheli and Adam Obedient. We're going to be dim the light like we're doing every year, so don't be scared, but I want to hear you singing with us. Close it. It's okay. Close it. Close the light. It's open. Probably a little too dark. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Let's be here just you. Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu, Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu, Ki ein banu Ma'asi, Aseh imanu, Tzedaka v'chesed. Aseh imanu tzedaka v'chesed v'hoshienu. Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu. Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu, Ki ein banu Ma'asim. Aseh imanu tzedaka v'chesed. Aseh imanu tzedaka v'chesed ve'oshienu. Let's be here, all you. Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu. Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu. Ki ein banu ma'asim. Aseh imanu tzedaka v'chesed. Aseh imanu tzedaka v'chesed ve'hoshienu. High key together. Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu. Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu, Ki ein banu ma'asim. Let's be here you. Aseh imanu tzedaka v'chesed. Aseh imanu tzedaka v'chesed ve'hoshienu.
צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד, והושיענו. You can open the light, Shadi. יתגדל ויתקדש שמהרה הבא בעלמא דברה קירותה וימליך מלכותה בחייכון וביום מכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ואימרו Amen. השמר רבה מבורך לעולם ולעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה שמי ברכו אלא לאלא מכל בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן תתקבץ צלותינו ואותות לכל ישראל קודם עוון דמשמיא אמרו אמן יש למה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל איי 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 Ay 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 ve'imeru amen. Let's hear all of you. Oh say shalom. That's your mouth. It's working now. You told me it's open yet. Yes. Yisrael. Emerlu amen. Yaseh shalom, Yaseh shalom, Shalom aleinu ve'akol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom, Shalom aleinu ve'akol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom, Shalom aleinu ve'akol Yisrael. Yaseh shalom, Shalom Yaseh, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ve'imru I'm about to speak now, to preach, to teach, to present. I wouldn't want anyone to have to stand for the next couple of hours. No one laughs because they think I'm serious. Love it. Erev Tov. Good evening. Back in 1961, there was a ball player for the New York Yankees named Roger Maris. And he was chasing Babe Ruth's iconic record of 60 home runs in a single season. Even in the days before social media, this got lots of press. It was on the radio, television, and all the newspapers. The problem was that the more popular Mickey Mantle was also pursuing the record, and the fans, the press, and even the Yankees front office seemed to favor Mantle, gave him much more positive coverage. Now, Maris was under such intense pressure and scrutiny and stress during this home run race that he started to chain smoke, he broke out in a rash, and he lost his hair. But through it all, he kept hitting.
even as Mantle succumbed to injuries late in the summer and fell off pace. Finally, coming into the last game, the very last game of the season, Maris had a total of 60 homers, and the question remained, could he homer in that game and break this coveted record, hitting 61 home runs in the season of 61? Well, there's a rumor that the starting Red Sox pitcher for that game, Tracy Stollard, ran into Maris near his locker room just before the game started and said something to the effect of, "Roger, I think it's terrible that the way the press and the fans have treated you all season. I want you to break the record because I think you're a stand-up guy, and therefore I'm going to serve it up to you. Your first time at bat, the first pitch, it'll be right down the middle, just the way you like it." And the rest is history. Maris broke the record that day in the first inning, his first at bat. And people have speculated for years whether or not the rumor was true, that Maris had inside help breaking the most coveted record in baseball at the time. And if so, does that mean the record is tainted? A baseball lifer, Dick Williams, was asked his opinion once about the whole incident and how he thought, if true, it affected things. His response was intriguing, so I share it with all of you. He said in his quote, "It's one thing to know a certain pitch is coming. It's another thing entirely to be able to hit that pitch out of the park. That is why some guys would rather not know." I never forgot that logic. So here's my question for all of you this evening. If you could know your future, know what was going to happen, would you want to? Perhaps at first blush, most of us might say yes. But think about it. Really, truly ponder it. Would it be better to be surprised? Live life with spontaneity. Knowing something was going to happen in a certain way in a certain time, would that make you better prepared or more stressed? And would it change your decision, knowing that what was fated to happen was going to happen regardless, and knowing things in advance did not necessarily mean that you could change things? We stand here after the Kol Nidre service and on Yom Kippur Eve, the holiest night of the year. We have had to ask one another for forgiveness. We've had to pray to God in Hebrew and even Aramaic, no less, to ask for forgiveness. And we hope it's accepted. We hope our prayers and petitions, our acts of contrition and penance are enough. It was clearly enough last year, hence we're all here. But will it work for us for another year? One of my most favorite books of historical fiction is the novel As a Driven Leaf by the late, great Rabbi Milton Steinberg. I highly recommend it. In the opening pages, he describes a scene in which the future Jewish apostate in ancient times, a man named Elisha ben Abuya, is about to be circumcised, and the baby's father, who is an Epicurean, gets into a fight with his brother-in-law, the baby's uncle, who is a highly observant Jew, over the circumcision ritual. Now let me tell you, I have seen fights break out at Jewish life cycle events, but thankfully never at a bris. And hopefully I'll never see it poo-poo-poo in my career. Now in the novel, as two prominent Jewish sages, Rabbi Eliezer and Rabbi Joshua, walk away after the disturbing affair, the first scholar remarks to his colleague, an unfortunate beginning for the child. To which Rabbi Joshua responds, "Let us hope not.
For we have to remember that everyone has the ability to shape their own fate to a certain extent in life. That last part is what has always resonated with me. To a certain extent. That is why even in the liturgy of the Unatana Tokef, which we recited on Rosh Hashanah both days and we'll recite it tomorrow at the start of Musaf service, it states unequivocally, Utshuva, utefila, utzdaka, ma'avirin et roa hagzeira. Penitence, prayer, and charity can minimize or perhaps transcend the severity of the decree, but it cannot avert it altogether. We cannot control all things, but we can control some things, certain things. According to Jewish tradition, by what we do here and now, at the outset of this year. That is why the question that I posed earlier perhaps isn't so fair. A lot of us might like to know our future if it gave us the ability to change things, to prepare, to alter our destiny. But if we were forced to view it as passive participants, then it might not be such a fun experience. That is why we have to remember that Judaism gives us the opportunity to not only start the year out on the right foot, but to attempt to start it with a clean slate, a cleanse, if you will. We start out the year by abstaining from food and drink for a full 25 hours in order to impress upon our beings the importance of this occasion. Nothing should come between us and our God, between us and our tradition, between us and the hopeful new year ahead. No dilution, no complications, just pure body and spirit. Atonement is not to be taken lightly. And I want to end with one last thought and concept. It may seem like we always have choices, and often we do. We are privileged, after all, to live in a free and open, modern society. But then again, maybe not always. Sometimes those choices are limited. Things happen to us. Things are done to us. And sometimes things are just out of our control. We don't always have the option of swinging at the pitch we want, or even when to be able to step up to the plate. You may even go through a period in life when you feel alone, even if you're not truly physically alone. You may feel sad, depressed, and people will try and tell you that you can choose to be happy. But it's not always that easy. If being happy was simply a choice, why wouldn't we just choose it whenever we wanted? We can't always control what happens to us externally any more than we can choose what happens to us internally. A person who has lost the use of their legs can't simply choose to walk again. A person who has lost their sight can't simply choose to see again. And a person who has suffered a tremendous loss or a personal blow or is suffering even from a chemical imbalance can't always simply choose to be happy. So when people tell us to move on, even if they are well-meaning, it's much easier to say than actually to do. Now, if it helps at all, if it is some mere modicum of comfort and support, know that you are never alone. There's God above, and the community here, and even the clergy on this bima. We are all here for you, through thick and thin, always willing to listen and to try and help to the best of our abilities. Anyone who ever follows the MCU or the DC universe or has seen the movie Everything, Everywhere, All at Once is probably familiar with the concept of the multiverse. The idea that different realities of yourself can exist simultaneously on different planes of existence.
There could be millions of you and millions of possibilities as to what you will do or accomplish or what can happen to you. In some other world, you might be a superhero or exist as a mega famous entertainer. Maybe it's true. We don't know. But as of right now, right here, this is the only world that we have got. The only world we know of for sure. The only timeline we are aware of. So we must make it count. Pray tonight and tomorrow like it matters. Try and simply, to the best of your ability, be better people and better Jews. Be sincere in your atonement. And always, always know that we are here for you. In this community, not just tonight and tomorrow, but for every day of this coming year of 5784 and God willing well beyond. All we ask is that you be here for us in return. You have at least one choice in front of you here tonight and for this new year ahead. Choose to be with us. To all of you standing here and all of you streaming out there, have a good and easy fast. May you get all that you want in this new year and want all that you get. And finally, Gamar Chatima Tova. I'd like to ask you all to please rise as we conclude services with Aleinu, page 246. שביח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כאויב רצון, אלוהו שמנו כראשת אמה, שלא רשם חלקנו כהם, אלוהו עלינו ככל המודה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוסד הארץ, ומשה מקרוב בשמיים עמם, שכינתו זו, בגובהם מרומים, הוא אלוהינו עינות, הם בדרכנו ובזולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, והארץ מתחת, אין עוד אלוהים. על כן יקבלך אדוני אלוהינו. Lahavir Gulim Min Haaretz, Ha'ililim, Karati Karitun, Atakin Olam, Malchut Shaddai, B'chol B'nei Vaso, Yirchov Yishmecha, Lavanotei Lachol, Kol Shei Haaretz, כי המלכות שלך רמת המלך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Mourner's Kaddish, page 247. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala v'zman kari v'yimru. Amen. Yehi shmei rabbah mevorach le'olam u'me'ol maya. Yitbarach v'yishtabach v'yipar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudusha rechu.
Le'ela ule'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran be'alma v'imaru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chaim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imaru, amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imaru, amen. We continue as the season with Psalm 27, page 248. לדוד אדוני אורי לשמי מירה אדוני אז חי ממי אבחר. אל תתנני בנפש צרה, כי כמו ביד השקר ויפך מצולה, מענתי ברות ובנותו בחיים. קווה אדוני חזק, כי מציבך, וקווה אל אדוני. I just want to thank everyone for coming to services this evening. Before we conclude on page 250 with Yigdal, I hope you have a good and easy fast starting tonight. Tomorrow morning we start promptly at 9:30. Stu Center and the Yom Kippur appeal will, God willing, be, I think, 11:45 thereabouts, and we hope to get to Yiskor by about 1:30 or so, 1:30-ish. We're going to have a brief recess in the afternoon, 4 p.m. Todd Richmond once again has volunteered to lead his Todd Talk. It'll take place here, 4 p.m., so please join us. And at 4:45 we have Mincha or afternoon services. That'll go till about 6 o'clock. Then from 6 to 6:30, we're opening the ark for personal prayers, petitions, meditations, anything you want to say, to ask. 6:30, we have to start in the Eilu. We must start at 6:30. We hope to finish by about 7:15 or so. Then we have the Mariv, or the evening service, Havdalah, and the shofar blast. The fast ends and Yom Kippur ends about 7:35. Is there anything else to add? No, that's it for now. I want to thank all the officers, the trustees, everyone on the beam this evening, Cantor Caravani, Adam and Ken. I want to thank Susan and Samara, the Shorashim staff, the custodial staff, Clara in the Hebrew school, and let's conclude with Yigdal, page 250. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ונט אל מציאותו, אחד ואין יחיד וייחודו, נעלם וגם מסוף לאחדותו. אין לו דמות הגוף ואין לו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו מלכותו, שפע נבואתו נתנו אל, אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שאול, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו. צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו. גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רק רישתו. ישלח לקץ ימים משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו. מתים מחייאל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו. מתים מחייאל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. Shana Tova, everybody. Thank you very much. Have a good and easy fast. Have a good night. See you tomorrow morning.